Okay, ich glaube, wir werden die ganze Folge hiermit verbringen. Ich teste gerade nochmal kurz die Tasten alle durch. Ja. Wenn ich darauf steige. Ach nee. Warte. Idee. Okay, raufspringen bringt nichts, ne? Ich würde gerne hochspringen. Kann ich irgendwas kaputt machen? Oder irgendwas anderem Strom ziehen? Brauchen wir definitiv 2 von solchen Dingern, oder? Das ist traurig. Warum hänge ich ihn jetzt schon fest? Schlimm. Warte, ich habe eine Idee. Ja. Ich kann das Ding nicht mehr hochspringen. So, komm hier, pass auf. Mal da hinten. So. Wusste ich nicht, dass man das so machen kann. So. Easy. So if this base is managed by you, why can't you find the crew? The base's communication array is malfunctioning. Ist das ein Bonuslevel? Perhaps we can't solve this yet. Perhaps. Perhaps schon. Kommen bestimmt mehr von den Dingern, ne? Zack. Hold. Oh. Hold. Ja, habe ich nicht verstanden. Oh, was zur Hölle. Ein bisschen empfindlich, das Ding. Gott. Sehr empfindlich, das Ding. Aha, also das macht doch Sinn hier. Ja, das war's. This doesn't add up. What does not add up? If there was an accident, surely they'd come to find me, not try to lock me out. My instance is still resolving conflicts. I expect they have their reasons. Ja, okay, warte. Pass auf.
Ah, natürlich. Jetzt können wir mich hier und zack. Logisch, logisch. Level My 9. instance has just been updated. Sorry? I have two instances of my mind, two separate versions. A slave mind running on the satellite, and a master running here on the surface. When the communication was cut between the surface base and the satellite, the two instances of my mind were separated. So, during all this time, all of my knowledge divided into two separate branches. I continue to learn on the satellite, and I continue to learn on the surface. I am trying to merge the knowledge to create a timeline of what's happened here. But there are incongruities between these memories, conflicts. So löst man Rätsel. Das ist logisch. Logisch. Logisch ist das. Level 10. So. Ich wette, wir haben alle 10 Level dann immer ein bisschen neue Sachen. So, der geht runter bestimmt. Ja. Da hoch. Man soll es mir ja auch nicht zu einfach machen, ne? Der ist auch noch. So. Das ist gar kein echter Planet. This is the command center. You can check on the crew status from here. Der Planet ist flach. Wo die Sonne oder was das hier sein soll. Interessante Theorie. Hatte die schon mal jemand? Touch Here. Auf keinen Fall. Bestimmt das Touch Tom, ey. Steht irgendwas Interessantes? Terminated. Classified, classified. Da sind wir, Eva Turing. Regensburg. Willkommen aus Regensburg. Losing her parents at a young age, Eva Turing. Deswegen Turing Tests. Ah, smarte Leute. Was sent to military engineering school shortly after graduating. He enlisted in the US Navy and trained as a pilot. Due to her exemplary service record and willingness to leave Earth for extended periods of time, Turing was recruited by the ISA on the exploratory mission to Jupiter. Doch, Jupiter. Ah. Ja. Turing's role aboard the Fortuna as engineer and a vehicle officer. Reaktortemperaturen, Environment, Codes. Okay, was haben wir hier noch so? Soichi Yui had no childhood interest in space travel. Instead he? Warte mal. Okay. Interest in space travel. Instead he spent his youth studying the life in Lake Biver near his hometown. Yui went on to study marine biology and chemistry at Kyoto University. After the tragic death of his wife, Rin, he disappeared into his work, re-emerging 11 years later as a preeminent exobiologist. Location unknown. Control. What? Exterior? Unknown? Unknown? What? Ach, wegen Classified. Okay. Den haben wir durch. Es steht hier noch Signal. Das ist, ja, das ist Englisch, ne? Also 1500 Gigabyte pro Sekunde. Ist okay. Ist okay. Das ist ein Komma. Weiß nicht. Drück unser Puls hier. Sehr konstant bei 64 Schlägen pro Minute. Oh, sogar hier. 15 Atemzüge pro Minute. Glaube ich nicht. Blutdruck, okay. 95 ist gar nicht so dolle. Hier noch ein Sauerstoff an. Die kriegen so Sauerstoff in ihren Anzügen, oder? Haben wir einen Anzug an?
So, was ist mit ihm denn los hier? Mikhail Tokarev. His father died of cancer at a young age. This motivated him to become a doctor in hopes of helping others. Tokarev worked as a medical doctor in Russia for 3 years, before working for the UN as a doctor in crisis. His role in the Europa mission is chief medical officer. So, Chris McLean is another identical triplet. Is an identical triplet. Also, ein Drilling, also. His father is an electrician and his mother is a mechanical engineer. Following in his mother's footsteps, Chris trained as an engineer. The McLean triplets became famous as Chris and Dan took to space, leaving their brother Peter behind. Although an accomplished engineer, his place on this mission was also partly due to the ISA being interested in the long-term effects of space travel. Test results will be compared to those of Peter McLean. Dr. Sarah Brooke. Sarah Brooke's parents are both scientists. In her teenage years, she was sent to an English public boarding school. Brooke is one of the most eminent exobiologists of the 23rd century. For her formative work on the Mars Discovery Project, she was specially requested to be part of the Europa ground team. Though only 28 years old, Sarah has touched the surface of 2 planetoids, and spent more time on alien soil than any other member of mankind, except the Mars team. Interessant. Lost Signal. Okay, haben wir ein bisschen was gelernt hier. Touch here. Oh, hier ist mir vorher gar nicht angeguckt. Ah, Europa Base Modules. Crew 4. Status damaged. Repair disabled. Warum? Base is built. Europa's base is built beneath Europa's surface, buried in thermomaculous ice. Its modular nature allows it to be reconstructed according to the mission's needs at any time. Drilling platform. Europa's drilling platform is the largest outside of Earth. At 40 meters higher, is one of the tallest machines on any moon. The drill has bored to a depth of over 4 kilometers and recovered over 1 million kilograms of material from deep underneath the surface. This level of extraction is made possible by utilizing the Nachhinein Electric Fusion Reactor. Noch was? Ja, die Base, ne? Oh, habe ich weitergeklickt. 1, 2. Europa loading bay. Status compromised. Transferred material unknown. Signal interrupted. Verdammter Tom. Europa's ground base was built using thousands of tons of resources shipped to Europa through an interplanetary network. Hier lernen wir auf jeden Fall was. Makita-Radio. Ne, doch nicht, ist kein Makita. Aber sieht ähnlich aus. Wie ein Makita-Baustellenradio. Aha, Post-its. Ein echt hübsches Klemmbrett. Ja, man nimmt auch alle Zettel gleichzeitig hoch, um die sich anzugucken. Mache ich auch immer. Wenn man gucken will, auf einen Zettel was drauf ist. Einfach nur einen Stapel in die Hand nehmen oder nur hier so ein bisschen rumwirbeln. Ne? Ja. Wieder die... naja, gut. Oh, es wird kleiner, wenn wir darauf gucken. Guck mal. Das ist ein... Das ist ein Funkwellen... Warte mal. Power, Senden... Ach, das ist ein Funkgerät, ja, okay. Ashiyama Industry. Touch here. Okay, das ist Europa. Europa surface is constantly facing Jupiter as it rotates because it is tidally locked to it, though it has now been discovered that the rocky interior rotates separately underneath the ice and water layers. Krass. Ist das echt so oder ist das... Weiß ich nicht. Fortuna. Ein weiterer Mond übrigens, glaube ich. The Fortuna is a low orbit around Europa. It can house a crew... Nee, doch nicht. Das ist dann das... Ach, das ist das Schiff. Die Station. It serves as communication and transport link between Earth and Europa's surface base. Noch irgendwas?
Nö, okay. Mikroskop. Geil, Nyan Cat. Aber andere Richtung hier. Hochkantfilme. Top. Oh, Audiolog. Tom, start recording. I am always recording, Daniel. The day is January the 6th. My watch says it's 2:30 on Earth. Here we are, members of the human race, standing on Jupiter's moon Europa. I am Captain Daniel McLean. I'm joined here by the rest of my team. It is our intention to make this moon our home and investigate life on this planet. Man's curiosity and appetite for discovery will continue to change our world for the better. Inspiring. And might I add my congratulations to you all. Mhm, er nimmt also immer auf. Guck nochmal. Here it is. Beautiful, isn't it? What makes this one more remarkable than the others? The way it attaches itself to other organisms. Its behavior is very abnormal. It seems to form a symbiotic relationship with most life forms. How do you mean? Do you want me to dumb it down? I know what it means. What does it do? It attaches itself to almost anything living, but it's not parasitic. It's quite alien. We're trying to figure out what effects it has on life forms. Mikhail, you seem distant. Do I? Yes. What's wrong? What's wrong, Mikhail? Mikhail, what's wrong? Are you listening, Mikhail? Are you able to hear? Spacken, was ist das denn für ein Roboter, ey? I was talking to the ISA. They don't know what to do with this. The magnitude of the discovery. We should send samples back to Earth. We need to get this to a better lab. Me and Sochi are having trouble making enough clones. We're going to run out of the necessary resources to continue studying organism 119. They're calling for a grounding of all Europa transport until they get your report. Seriously? Yeah. That's rather drastic. Das gibt uns natürlich noch weniger Vertrauen in den Herrn. Herrn Tom. Cancelled, cancelled, cancelled. Ping Manifest. Mhm. Cancel. Cancelled, Alter. Noch irgendwas? Isa. Jupiter. Ach, wir können auch weiter rumgehen. Jupiter is the second largest physical body in our solar system. It has a large gravitational impact which stretches and squashes Europa. This creates a geothermal energy inside Europa, a source of great heat. This has created a subsurface ocean. Okay, deswegen dreht sich auch der Kern. Aber durch die Hitze halt durch die Hitze des Kerns und durch die Bewegung ist es halt möglich, die Kruste separat vom Kern zu bewegen. Und dann noch in eine andere Richtung. Obwohl das doch irgendwann mal die Energie muss doch... Na, ich weiß es nicht. Kommt auch an, welche Energie stärker ist, ne? Okay, das haben wir schon. Haben wir hier noch was? Nö, okay. Wo? Nee, von hier kamen wir. Hier müssen wir lang. Loading. Chapter 1. Ein Steam-Erfolg. What conditions should I expect to find the ground crew in? Daniel went missing days ago. Chris is presumed dead. We are expecting to find Sarah, Mikhail, and Sochi in a stable condition. Chris is dead? He was involved in an accident. Warum erzählt er uns nicht mehr? Der erzählt uns fast gar nichts. Okay, pass auf. So.
kein Ding. Bei 12. Could we take a more direct way to the ground team? Unfortunately, there is not a direct route. The base is buried under ice to protect it from the radiation of space. Similar to the Mars base. Similar. Europa's base is slightly deeper into the surface. There is more radiation present from solar events on Mars. But Mars's surface is denser than that of Europa. So, das heißt, wir können den gleichen Stück darüber noch weiter nach rechts fahren und dann lassen wir das auf. So. Zack. Oh, oh. Oh, so. Ah, hier müssen wir auch wieder zurückfahren mit dem Ding, glaube ich. Müssen das aber erst so dahin bringen. So. So. Ich weiß nicht, ob wir es komplett dahin oder ob wir es vielleicht ein Vorstoppen hätten. So. Okay, da kommen wir ran. Sehr gut. Läuft. Okay, what are their chances of survival here? Oxygen, the food stores, waste management. Everything seems to be in order. There was a small problem with the food stores, but the crew fixed that up. We successfully transitioned over to a sustainable, small, artificial ecosystem a year ago, growing fruit and vegetables. It helps boost morale, amongst other things. The crew members could hypothetically survive here for their whole lifetimes. Aber der gibt uns ja auch nichts Spezifisches, ne? Also, selbst wenn wir mehrere Sachen fragen, antwortet er maximal nur auf eine Sache. Und die beantwortet er ja auch nur grob. So. Das Ding ist gar nicht an Strom angeschlossen, ne? Okay, weil dann könnten wir... Nee, das funktioniert auch nicht. Mal überlegen. Gibt es da einen Stecker oder irgendwie sowas zum Umlegen? So ein Hebel? Nee. Ja, wieso bleibt die Tür auf? Ach, hier ist keine Tür, oder was? Wieso wird das Ding eigentlich nicht gepowert? Was rüber? Zack. Da kriegt er Strom von einem von denen.